在新闻来看，美国前总统川普又搁被起诉，承办川普涉嫌推翻2020年总统大选结果的特别检察官，昨宣布讲要起诉川普4项的罪名，这嘛是川普第4个月来第3届防疫刑事案件起诉。川普嘛按算讲伫初3的头一届出庭。美国特别检察官史密斯在伫华府司法部开记者会，针对前总统川普涉嫌推翻2020总统大选结果的不法事件，起诉4项罪行，包含赌博诈欺美国、赌博甲妨害政府法定程序、甲剥夺公民选举权利。起诉川普的诉状有45页，当时讲到6个无姓名共谋者，包含律师、司法部官员甲幕僚。The attack on our nation's capital on January 6th, 2021. Was an unprecedented assault on the seat of American democracy. As described in the indictment, it was fueled by lies. Lies by the defendant targeted at obstructing a bedrock function of the U.S. government, the nation's process of collecting, counting, and certifying the results of the presidential election. 起诉书指出，2020年总统大选了后，川普继续讲选举结果互人为操作，涉嫌组织国会甲选举人团进行选举结果，各煽动支持者攻占国会大楼。这是特别检察官第一摆起诉川普的不法行为。美国司法部长阁讲，这是司法史上上大规模的调查。外国媒体分析，审理这案件的女法官楚坎已经办过真济国会暴动的案件，对川普的态势真不利。She is known for being very tough on those defendants and for believing that January 6th was a disgraceful day in American democracy. And so that is not the most favorable judge in the courthouse that Trump could have drawn. 这是川普今年第3摆遭到刑事起诉，3月封口会案，和纽约检察官起诉34项伪造商业记录的刑事罪。6月因为涉嫌藏机密文件，和特别检察官起诉37项罪名，创下美国前总统涉及刑事官司的新纪录。虽然官司定审，川普依然继续进行指控指诉总统竞选的行程。承办的特别检察官指出，会加速起诉定数，早日调查清楚川普涉及的不法行为。公司新闻张淑芬报道。